Unaanza. Karibu wasikilizaji, watazamaji wote wa Financial Compass. Mimi ni Edgar, niko na mwenzangu Isaac Luboje hapa. Leo tunaleta topic ambayo ni very very interesting, na hiyo topic ni topic ya mambo ya macroeconomics. Na microeconomics ni nini tutaelezea, alafu tutakuja kuelezea macroeconomic outlook ya Afrika nzima. Tutashuka hadi mpaka kwenye macroeconomic ya Sub-Saharan, tutaendelea mpaka kwenye East Africa, alafu tutakazia mkazo zaidi kwa Tanzania. Na kwa nini Tanzania imekuwa very outstanding country Africa hata duniani katika performance ya macroeconomics. So nikimkaribisha mwenzangu Isaac, karibu kwenye podcast ya leo. Asante sana kakaangu, ndugu yangu. Na niseme tu, unajua I think hii podcast kuja wakati muhimu sana. Of course unajua kwa Tanzania tumepata pigo kubwa kwa kupoteza rais wetu. Lakini na vile kwenye hii podcast yetu tutazungumzia yale mambo mazuri ambayo ameyafanya rais wetu Dr. John Joseph Magufuli. Pamoja tutaangalia ile trajectory toka tulipotoka na mpango wa serikali kwenye upande wa uchumi na jinsi gani ambavyo huo mpango unamwezesha Mtanzania kwa kawaida hali ya maisha yake kupanda kutoka kwenye hali ya duni hadi kuelekea hali ambayo ni favorable, hali nzuri. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tutadiscuss, na microeconomics kwa Kiswahili sijui tutasemaje. Tunasema mwelekeo wa uchumi kwa ujumla. Kiujumla. Kwa hiyo unajua microeconomics ina cover aggregate issues za uchumi, mambo makubwa kama pato la taifa. Kwa pato la taifa. Kwa hiyo I think hayo ni mambo ambayo tutayazungumzia leo. Kabisa. So kabla tujafika mbali, ni muhimu uweze kutambua utofauti wa micro na macroeconomics katika definition za kiuchumi. Na kama alivyosema mwenzetu hapa Isaac, macro tunaangalia mambo kama upana. These are the big variables ambazo zina explain performance ya uchumi ya nchi fulani. Sawa. Tunaongelea mambo ya inflation, tunaongelea mambo ya GDP, tunaongelea mambo labda ya interest rate. Umeona? Haya ni mambo na mambo mengine zaidi ambayo ni makubwa kama mapana ambayo yanatumika katika kudefine macroeconomic ya uchumi fulani. Na pia ngoja nikukatize, nataka tu niwakumbushe wasikilizaji wetu na watu ambao wanatazama, uchumi wa nchi unajengwa na sekta tofauti. Unakuta kuna agriculture, kuna kilimo ambao ni agriculture, kuna masuala ya tourism, kuna masuala ya mining, kuna vitu tofauti. Kwa hiyo ukiongelea macroeconomics ni vile vitu vya kiuchumi ambavyo vinakaba vitu vyote, sekta zote za nchi, ambayo mwisho wa siku ndio inakuja inaunda uchumi. Unajua uchumi ni kama vile ni gear. Kwa kuna gear agriculture ambayo imeunganika na gear tourism ya mining. Kwa sasa kwa uchumi wote kufunction, zile gear zote ni lazima zisogee. Kwa sasa kupata picha nzuri, kwa mfano kama ukiongelea pato la taifa, unaongelea uthamani wa gear zote ambazo zinafanya kazi mpaka uchumi una function. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tutatazamia leo. Kwa hiyo tutaangalia kwenye muktadha wa Afrika kiujumla, pamoja tutakuja kwenye East Africa na tutazungumzia kwenye upande wa Tanzania. Lakini pia tutalinganisha jinsi gani ambavyo tumefanya ukilinganisha na nchi zingine za Afrika, especially kwa nchi kipindi cha miezi 12 kuanzia mwaka jana mpaka mahala tulipo sasa hivi. Sawa. Kwa tukianza kabisa tuongelee macroeconomic ya Afrika nzima. Tunajua jumlisha kaka zetu dada zetu waliopo huko katika nchi mbalimbali za Afrika. Sawa. Macroeconomic ya Afrika ime grow by 3.4% in 2021, lakini 2020 ili shrink by almost 2%. Unaweza kuniambia kwa sababu gani ilikuwa hiyo ndo case ya shrinking ya macroeconomic Africa? Lakini ukizungumzia microeconomics ni vizuri sana kugusia ile kwa sababu unajua ukisema kwamba imeshrink au imekuwa ni nini kinakuwa? Ni kile kipengele cha GDP. GDP ni gross domestic product kwa kizungu, au ni pato la taifa. Kwa hiyo ukizungumzia GDP ya Afrika tunazungumzia kwamba ni mapato ya mataifa yote yakiwa aggregate yakajumlisha pamoja ndio ina make up Africa. Kwa nini kwenye 2020 pato la Afrika lilishuka? Pato
ukizungumzia pato la taifa ni thamani ya bidhaa zote na huduma ambazo zimetengenezwa kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mwaka 2020 kulikuwa kuna changamoto kubwa ambao tunafahamu wote ni ugonjwa wa corona. Ugonjwa wa corona uliingia sio tu Tanzania lakini nchi zote za Afrika. Kwa sidhani kama kuna nchi ya Afrika ambao haikukumbwa na hilo janga la corona. Kabisa. Na moja ya njia ambazo nchi nyingi zilitumia kuweza kucope na corona ni kuimplement lockdown ambayo ingeweza kusaidia maambukizi ya CNA kwa kasi zaidi. Kwa hiyo ukiimplement lockdown unakuwa unazuia economic activities kuendelea. Kwa hiyo unakuta sasa shule zimefungwa. Shule zikifungwa watoto waende mashuleni. Watoto wasipoenda shuleni ina maana kwamba magari ambayo yalikuwa yananunua mafuta hawanunui mafuta tena. Kwa vituo vya mafuta haviuzi mafuta. Kabisa, kwa hiyo unakuta sasa pato ambalo lingetokea na subsector ya petroleum haipati tena hela kama ilivyokuwa inapata before. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzoni, uchumi ni kama gear tofauti. Kwa kuna gear agriculture, mining, unakuta petroli. Kwa kuwa shule zimefungwa, ndege hazipai, ina shrink. Kwa mfano sasa labda mwaka huu tungetegemea kupata labda pato la trilioni 1 kutoka kwenye sekta mafuta, inapungua inakuwa bilioni 800 badala ya trilioni 1. Kwa sasa ukiweza kuziweka hizo zote kwa pamoja, mwisho siku utakuta sasa uchumi wenyewe una shrink kwa sababu bidhaa zitengenezwi, huduma zitolewi. Kwa ndio maana sasa unakuta sasa pato la Afrika ili shrink kwa hiyo namba ambayo umetuambia hapo sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa ndio hicho, ndio concept kwa nini mwaka 2020 pato la Afrika lilipungua. So kwa wataalamu ambao wanahusika na mambo ya uchumi wanasema ushukaji huu au inaitwa economic recession iliyotokea in Africa, it has never happened in like for the past half a century. Tunasema maana yake ni 50 years ago. That's the last time to witness this kind of recession Africa. Now remember, Africa is rising. Kwa hiyo when you talk about recession katika kipindi hichi ambapo Africa ina lot of energy to move upward, ni jambo kubwa sana. Na tukiangalia sekta mbalimbali kabla hatuja trickle down katika uchumi moja katika sekta mbalimbali, wanauchumi wanasema kuna sectors ambazo zikirevamp, sawa, tutaweza kuexpect hiyo GDP ya 3% kupatikana ndani ya 2021. Unaweza kutungia sekta mbalimbali, tunaangalia agriculture, tunaangalia construction, infrastructure, tunaangalia tourism, tunaangalia health, transport, logistics na mbalimbali. Kwa mtazamo wako, unaona ni sekta gani ambazo hizi sekta zikiweza kuwa revamped properly zitaweza kurudisha ile prosperity ya Africa rising? Wewe unajua kwa sababu kimsingi kitu ambacho kinakufanya, ngoja kwanza niseme kitu kimoja. Unajua Africa wana foresee kwamba ikifika mwaka 2050 out of every one person out of every 4 people ambao wataongezeka duniani, 3 watatokea Afrika. Kwa hiyo hiyo ni robo 3. Kwa population ya Afrika inakuwa. Population ya Afrika ikiwa kwenye hiyo trajectory, tunategemea kwamba trade and services zitaongezeka zaidi. Kwa maana hiyo kwamba agriculture itakuwa zaidi, kwamba trade between one country and another itakuwa zaidi. Kwa hiyo kujibu tu swali lako, inadhania sana kwenye masuala ya trade na kwenye agriculture. Ndo vitu ambavyo sekta ambazo zilikuwa revamped ndo zina uwezo mkubwa sana wa kuchangia kwenye pato la Afrika kwenye miaka 2, 3 au hata 5 kwenye upande wa short term. So you're right. So ukiangalia Africa kama Africa, sectors ambazo hazikuwa affected sana, because sasa we're talking about COVID economy, ndio. Sectors ambazo hazikuwa affected sana ni pamoja na agriculture. Food ilishuka kidogo, lakini unakuta tourism ilikuwa heavily affected, na commodities ilikuwa heavily affected. Na hiyo ni moja ambazo ni point ambazo tujue kuzi-highlight muhimu sana. Kwa nini certain countries zinafanya vizuri sana right now kuliko certain countries. Na ukiangalia commodities, tunaziongelea commodity kama oil, and other assets ambazo ndio katika kutengeneza. Kwa mfano tunaongelea copper, exactly. Unakuta nchi kama DRC Congo ambao wanategemea sana kwenye exportation hizi copper, condensates, kwenye masuala ya minerals pia, those are commodities. Ambao unakuta sasa nchi
90% ya export zake ni kitu kimoja. Exactly. Sasa imagine kama bei ya hicho kitu kimoja kikishuka 50%, ina maana kwamba hata budget ya serikali itapungua. Kutakuwa na fiscal deficit. Kwamba unajua kwamba tulibudget tutapata kiasi fulani, lakini nusu ya hayo mapato hatuwezi kuyapata tena. Na huko tumesha budget masuala ya afya, education, miundombinu. Unakuta sasa unakuwa una deni, sasa huwezi kulifinance. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wachumi wengi na watu ambao wanatunga sera ni muhimu sana kuzingatia masuala ya how your economy is diversified. Kuliko kutegemea kitu kimoja kama mafuta. Bei ya mafuta leo inapanda inashuka. Unaweza ukawa sasa umeka bajeti yako kulingana na bei ya mafuta ambayo utayauza, lakini kesho kutwa bei ya mafuta inakuwa ni nusu. Ndio nchi kama Nigeria na Angola na also partly Libya as well uko very affected na hii COVID issue kwa sababu ya oil production wanategemea. Na tukirudi kidogo kabla tuja fast forward, tukirudi kidogo kwenye issue ya GDP. Wanauchumi wanasema kwamba kwa Marekani yenyewe ukiongelea GDP ya 3%, sawa, ina maana nini? Ni kwamba pato la taifa la hiyo nchi litadouble within the next 20 years. Lakini uchumi maintain hiyo 3%, yes. Lakini uchumi ukiwa unapanda kwa 2%, maana yake uchumi wa hiyo nchi utachukua muda sana kupanda, kudabu. Itachukua even more than 36-40 years and the whereabouts, kitu kama hiko. So ndio maana GDP imekuwa kama chorus ya marais wengi duniani kwamba GDP growth. Ndio maana mtasikia sana hiyo pato la taifa. Lakini ina implication kubwa, na ndio maana sera nyingi zinatungwa ili kuweza kuipandisha hilo pato la taifa. Now to put it on a perspective, practicality yake ni kwamba kwa mfano sisi ni middle income. Ndio Tanzania we are middle income country. Maana kwa haraka mtu mmoja anapata $1,000 and something kwa mwaka. 1080 ndio. So 180 kwa mwaka. So we are middle income country. Maana yake nini? GDP yetu ikiendelea tuseme ikawa GDP yetu is almost 5%, ndio. Ikiendelea kupanda kwa let's say 3% tu wenyewe kwa kutumia analogy ya Marekani, maana yake ile pato ya $1,000 in the next 20 years litadabu. Itakuwa 2,000 actually 3,000 na ngapi? Exactly. 340 2,000 na something, ndio. So kwa mfano huo utaweza kutengeneza taswira ya GDP ya 5% itakuwaje? 7% itakuwaje? Ukuaji kila mwaka ukiwa hivyo. Au double digit itakuwaje? Ndio maana China wameanza walipofika very fast because walikuwa na uchumi ambao unakuwa katika double digit. Ndio maana sasa kupata double digit is such a magical number. Ndio maana sasa hivi tunaona Rwanda ina luxury sana kwa sababu gani? Wamekuwa na karibia double digit katika uchumi wao kukua. Wanakuwa as almost 8-9% per year kwenye GDP wise. Ndio maana uchumi wa Rwanda umefika very fast. And see people pay attention, say Rwanda is the next Singapore out of nowhere. In 2005-2010 Rwanda was nothing. Umeona? So that's how important the GDP growth is na GDP kwa ujumla. Na ndio maana I think moja ya sera muhimu sana ya Rais Magufuli alipokuwepo madarakani ilikuwa ni industrialization. Kwa sababu unajua kwamba ukiwa na kiwanda utajiri watu wengi na quality of life yao itaongezeka, pato lao litaongezeka, kodi kwa serikali itaongezeka. Kwa hiyo hizo aggregate functions zote mwisho siku zinaenda zachangia nini? Pato la taifa. Kwa sababu unakuta sasa nchi ikiwa imebobea kwenye viwanda, kwa mfano kama China walivyotoa mfano. China foundation yake msingi yake ilikuwa ni viwanda. Viwanda vika develop, wakawa wana uwezo wa kucompete na masoko ya international. Sasa tukiwa na quality products ambazo tunazitengeneza Tanzania, mwisho siku unaweza ukazicompete na mtu ambaye anatengeneza products South Africa. Then you can compete na mtu ambaye anatengeneza products UK. At the end of the day, mwisho wa siku pato la taifa inakuwa kwa sababu unapata income kutoka kwa hizo nchi, unapata forex, currency yako inakuwa ina nguvu. Exactly. Yes. Unatengeneza surplus, the fiscal surplus, then you can invest more. You can invest more. Yeah, very very true. So kwa tushangalia sasa GDP na maana gani, GDP growth na maana gani, vitu vile tofauti sana. So kwa haraka Isaac, kwanza first of all GDP gani kubwa Africa so far?
The highest GDP in Nigeria, I believe. Nigeria is $500 billion. Exactly, 500. It's humongous. Yeah. Lakini kwa nini unafikiri wa Nigeria wengi ni maskini? I think kikubwa ni institution ambazo walizonazo wameshindwa sana ku bridge ile gap between the rich and the poor. Kwa sasa wanashindwa sasa kuboresha afya za watu, elimu ya watu. Sasa unakuta kundi kubwa la watu linadumkia kwenye nini? Kwenye ile wigo wa poverty. Kwa sasa kama serikali ingeangalia kwenye hiyo mifumo ambayo ingewezesha hata Nigeria ambayo iko kwenye unajua kwenye ile poverty line ingeweza kumtoa naye kunufaika na ile GDP ambayo iliyopo. Kwa sababu GDP ya Nigeria kama nilivyosema ni 500 billion. Lakini kuna watu ambao ni maskini kuliko Tanzania ambao GDP yetu ni 60 ngapi? 60 million dollars. 60 something million. Exactly. Kwa unaona kuna disparity kubwa sana in Nigeria. Unaweza kuangalia number ukaona kama 500 billion. Hao watu walikuwa wanaishi kama vile wako mbinguni. Exactly. Lakini the level of difference between rich and poor is big. Kwa hiyo I think ni kitu muhimu sana unajua unapoenda kwenye development kuangalia ile gap between watu ambao ni matajiri na maskini. Isiwe kubwa sana kiasi kwamba sasa watu wakawa kwenye poverty line. Lakini niongelee tu unajua kuna mambo machache kuzingatia kwenye masuala ya development ya kila nchi. Kuna good governance, kuna quality of life ya watu, kuna education, kuna health, kuna masuala ya kudiversify economy, kuna masuala ya kuwa competitive kwenye international markets. Kwa vitu kama hivyo vikizingatiwa, ninaona kwamba hata nchi kama Tanzania tunaweza tukaa kwenye GDP hiyo 500 billion in the next 20-30 years. Yes. Now, what's more interesting, what makes Tanzania such a special country, ni kwamba tumeangalia zile 3 factors ambazo ndo the main factors ambazo zina affect uchumi wa Afrika kwa ujumla in the context of COVID. Tumeangalia tourism, tumeangalia commodity dependency, tumeangalia issue ya corona, mambo ya supply chains and distribution disruption yaliyotengenezwa because of COVID. Now Tanzania katika research inafanyika na wanachumi wanasema kwamba nchi ambazo ta revive very fast ni tourism dependent countries. Seychelles, Mauritius. And you'll be surprised commodity won't perform that very well kwa sababu commodity dependent countries kwa sababu wanasema commodities zita revamp very fast. Itakuwa to be a very gradual slowly process. Lakini sasa hivi watu wako lockdown. As soon lockdown imefutika na vitu vikaanza kufungulika, tourism ita kick back. Itakuwa flocked. Sasa hizi tourism depending countries itakuwa zitapata uchumi ambao unakuwa very fast around 6% growth 2021. So that's the expectation. Lakini for commodity depending economies wanasema is roughly 3%. So it's almost double. So that's a big disparity. I think na commodity pia wamebase sana kwa nchi ambazo ni oil exporting countries kama Nigeria. And sasa hivi ukiangalia dunia sasa hivi inataka kuondoka kwenye fossil fuels kwenye mafuta kwenda kwenye green energy, kwenda kwenye renewable. Kwa hiyo ukiangalia nchi kama Nigeria mapato yao mengi wanapata kwa kuuza mafuta kwenye international market. Sasa kama hamna demand in international market na maana growth itakuwepo lakini sio kama ilivyokuwa before. Kwa hiyo kama tulivyoongelea ni vizuri na ni muhimu sana nchi kudiversify sources of income ambayo inapata kwenye different sectors. Kwa hiyo kuliko kutegemea kwenye sekta moja kuliko export zako zote ziwe zinatokana na kitu kimoja. Hicho kitu kikiwa obsolete kwenye international market na maana kwamba wewe unaathirika kama nchi. So kwa hiyo tukianza ku trickle down sasa. Labda mimi tunataka kuongezea kuhusu Africa in general context. Well, mimi the way I see Africa not only kwenye context ya GDP and growth, I feel kwamba especially kwenye hii sasa hivi kuna hii regional integration ambazo zinatokea. Mfano kama AfCFTA, African Continental Free Trade Area. Wanakuambia this will be the biggest trade area in terms of number of countries participating. Na wakawa wanaongelea kwamba currently inter-country trade between African countries is very low. Very low, Very, very low. Sure, very 16% low. only. Wow. That's how we trade between each countries. Yani Tanzania na muzia Kenya is only 16%.
the rest of the 74% goes to abroad. Wow. Sasa Africa, we want to bridge your gap umetokea. Ukiangalia kama the European Union inter-regional trade is 64. 70% for the Asians. Kwa hiyo we want Africa iwe kwenye level kama za European Union. Na uzuri kwamba tukiongeza inter-country trade, hata ile quality ya bidhaa ambazo tunazitengeneza zinakuwa tu sio raw materials, bali itakuwa hata finished end product. Inakuwa end product. Kwa hata ile value addition inakuwa ni kubwa zaidi. So do you think Magufuli was on the right track? Yes, kwa sababu he wanted to promote the Tanzanian industrial base. Yes. Once our industrial base ikiwa developed, tunakuwa na uwezo sasa wa even compete in the international market. Yes. Una uwezo kuuza finished goods. Sio tu wewe kila siku unakuwa unauza tu mazao. Tunataka uwe unauza viatu. Yeah, I think it gets more exciting when you bring this legend, Honorable President Magufuli, as you call him a president, for the fact that kwamba his strategies, man, where it's really hard to see what he wanted, his vision with your naked eye. Imagine with this ACFTA deal, FTCTA, something like that. Na his vision on industrialization, na making sure kwamba we attain resources at a cheap cost. For electricity to run easy factories, Domai Chimbizana Stigler's Gorge, transport and logistics to become even more cheaper, and also improve efficiency. Hizi logistic firms, hizi logistic processes za Tanzania, kwa mfano kutoa mzigo bandarini kupeleka huko na kule. Yani this man, to be honest, his vision was just... He was. Na unajua umeongelea kitu muhimu sana. Kwa kuna hizo hindrances za kutoa mizigo bandarini, labda unasumbuliwa kwenye mipaka. Hizo ni wanaita non-tariff barriers. Unajua barriers to trade kuna aina mbili. Kuna zile tariff barriers, kwamba mimi kuuza bidhaa Kenya inabidi nichajiwe tariff. Kwa mfano labda kiatu ni 2,000 hapa na kipeleka Kenya kinakuwa 5,000. Sasa kule Kenya nauza viatu kwa 4,000. Kwa hiyo I cannot compete kwa sababu ile tariff ambayo mmeniongezea bei ya kiatu changu. Lakini vile kuna non-tariff barriers. Kuna kufika mpakani unakuta kuna milolongo mrefu kiasi kwamba gharama ya kusafirisha inakuwa ni kubwa. Sababu umekaa mpakani pale siku 2 siku 3 umeshindwa kuclear mzigo wako. Another day it won't promote. Exactly. Unakuwa integration. Exactly. Mwisho wa siku bidhaa zako zinakuwa zina thamani tena kwa sababu ya hiyo non-tariff barriers. Kwa hiyo the late Magufuli amejitahidi sana kwenye ku remove both of these phenomena that we're talking about, to establish local industries, kushusha cost of production by having cheap electricity. The cheapest electricity unajua kwamba ni hydroelectric power. Kwa ukiwa na cheap electricity, people are able to produce goods at a very low cost and compete. Unajua that's the reason why China sasa hivi is the factory of the world. So they have low cost of production. Ndio maana hata iPhone zinatengenezwa China. Nilikuwa nasoma sehemu kwa mfano kama wangeamua kutengeneza iPhone Marekani, unajua iPhone moja ingekuwa ni shilingi ngapi? $6,000. No way. As if it's only what, $900 Imagine sasa if it was made in the US. Man, kwa sababu ya high cost of production. Any price a brand new car. Exactly. Hiyo ni gari la kabisa. $5,000. Wow. Sasa maana China inapata hizi incentives zote kwa sababu they've already had this roadmap for a long time. Now let me just touch on one thing pia. Unajua kufika middle income, huu ni mpango ambao ulikuwepo toka 1990s na ulikuwa stamped by Mwalimu Nyerere. I mean, it was erected. Yeye ndo alipendekeza ile inaitwa Tanzania Development Vision. Kwamba we wanted to get to middle income by 2025. Now we are in we got to middle income in 2020 July. So you can see kwamba tumepata middle income status 5 years early. Umeona, through the effective implementation hizi policies, sera, guidelines unajua za serikali ya the late President Magufuli. Kwa hiyo Tanzania Development Vision, moja vitu ambavyo ili vibainisha kuvipata ni hiyo status ya middle income pamoja na high quality of life kwa Tanzania. Unajua ukiwa na earning power ambayo ni kubwa, hata life yako pia itaongezeka thamani kidogo. Utakuwa unaondoka kwenye kukaa sehemu fulani ukakaa sehemu ambayo ina hadhi nyingine zaidi. Standard of living is kwa hiyo
kuna hiyo implementation ambayo ilikuwepo, na tunamshukuru sana the late president wetu kwa ku see through effectively, na mpaka tumepata hiyo middle income status 5 years really. Yeah. That's how I see Africa and Tanzania in general. Yeah. So let's trickle down to maybe Sub-Saharan Africa plus East Africa as well. Who do you think is number one in terms of GDP growth or macroeconomic outlook in that region? Kwa hiyo tukiongelea katika highest performing kwa tukiongelea katika highest performing economies or countries katika East Africa yenyewe, what comes in your mind so far? Of course, unajua the first thing that will come to my mind is Tanzania. Unajua by how we handled corona. Yes. It's not like we implement lockdown. Yes. We did it, but at a moderate stage. Yeah. Kipindi kile mwezi wa 3 tuka-implement lockdown kidogo, tukawa tuna shule zilifungwa ndio. Yeah. Na baadhi ya flights zikawa grounded. Lakini baadaye after kuidhibiti corona, yes, we open the economy again. Kwa hiyo I mean logically you will have to think kwamba because the bedrock of the economy is business. Kwa kama biashara zinafanyika, kama kuna exchange, obviously the economy will grow. Kwa hiyo I think according to those factors automatically I would say Tanzania. Yeah. Sababu ukiangalia the other countries wame implement lockdown. Uganda, Kenya, curfews, Rwanda, Burundi kidogo, they were a little bit lenient, lakini wao pia walikuwa sababu walikuwa na lockdown pia. Kwa hiyo automatically I would assume ni Tanzania. Na interesting fact ambayo tumeiona katika report na AFDB. Benki ya kilimo hiyo kwa wale ambao mkifahamu, African Development Bank. Benki ya African African Development Bank. Benki ya maendeleo ya Afrika. Yes. African Development Bank. AFDB. Inachanganya fly. Yes. So surprise, the leading economy in terms of GDP growth is Djibouti. Which I was shocked when I saw in both the were data. shocked. What do you think is the reason for that? To be honest, Mimi, I cannot really give you an informed opinion because I hardly know Djibouti as a country. Yes. I can't really tell. Maybe I don't know. I can't think of it. Yeah. Kwa sababu yenyewe it doesn't really depend on commodities. Kwa sababu I think Djibouti is a maritime country. Kwamba imekaa kwenye strategic point kwenye horn ya Africa ambapo yenyewe inakuwa easy country for point of entry kwa nchi ambazo zinataka kuimport kutoka China. Yeah. And do you think China has been involved in that performance? I do believe so because China kuna kipindi walikuwa najenga bandari kubwa in East Africa, Djibouti. They took over Djibouti economy somehow. Basically, Kwa hiyo ukiangalia Djibouti ukiangalia mara mbili, it's like another China basically. Yes. I think China played a huge factor in GDP growth in Djibouti. And the worst performance of 2020 for East Africa? Yes. Well, that's going to be a difficult question. I think maybe Seychelles. Oh yes. Seychelles. Well, in my head, Seychelles wasn't in Tanzania. I know. Naangalia as oceanic kule. Lakini I can understand why kwa sababu ukiangalia nchi kama Seychelles na Mauritius, these countries they depend on tourism. Almost about more than 80% of their foreign earnings will come from tourism. If you recall, tunaangalia point mara kwanza. With this COVID economy, unakuta zile touristic countries or touristic economies. From it may drop by 11%. 11. But when they come back, they will be talking about 6%. So we do expect the best from Seychelles. Otherwise, Sudan as well imekuwa bad performer. Sudan. Katika South Sudan kwa sababu ya issue ya kwa sababu they also export oil. No, Sudan kama Sudan. Okay. Is 8%. 8%. So 2021 projection inaonyesha kwamba Djibouti is going to be growing at 9%. And the rest Tanzania is just 4%. 4%. Which is quite surprising with what we hear here in the country. Tunasikia 6-7% sometimes. But we're just using I think something projected. You don't really have a solid figure. Yes. Sababu FDB may be using variables tofauti ku reach kwenye figure. Hata our country pia inaweza kana tumia estimates tofauti ku reach kwenye figure projection.
Yeah, and what do you think might be the reason for by the way, did you know use your mentor report kwamba Kenya's GDP was -1? -1 for Yes. 2020. 2021 during December, January and February, which was quite saddening. I mean, I can't imagine. Okay, it's not something kwamba you could not expect. Yeah. Kwa sababu unajua for how they walivyo mifumo ambayo ilifanya kwenye contain COVID when they implement lockdown curfews. Yeah. And I have a few friends kule, they allegedly they were telling me kwamba businesses were closing down. And na biashara nyingi walikuwa wanataka kuhamia Tanzania, especially zile za tourism. Yeah, kwa sababu ukiangalia hata Tanzania influx ya tourists ilikuwa kubwa. December watu kutoka Russia they came in Zanzibar like swarms of people. Planes dropping down 800 tourists, kitu cha kawaida. And that's the bottom about lockdowns is about trade-off. Economy trade-off versus public health. Yeah. So the thing is, what makes Tanzania so special with this COVID economy? We don't see massive volatilities katika economic performance. Kwa mfano katika hii report ya FDB unakuta Tanzania 2019 ilikuwa 6.8%, 2020 it's been written 2%, and then 2021 projected tunaongelea about 4%. We see it's still trading at the mean. High different. Yes. What do you think makes Tanzania such a special country? I mean, as we said before, kitu kikubwa ni kwamba we're not really dependent kwenye kitu kimoja. Kwa mfano tumetoka kuangalia projection ya Libya. Libya they were -60 last year in terms of GDP. Now FDB ina project kwamba watakuwa na growth ya ngapi? 37.5 positive. That's the biggest in all of Africa. And ukiangalia in numbers unaweza kusema what are these guys doing? Lakini if you dig deeper ukaangalia uchumi wa Libya umejengwa na nini? Ni mafuta. And they were going through a regional crisis kuna kipindi fulani. Kwa nakuta walikuwa wanashindwa kuexport kile kitu ambacho kiko kinajenga uchumi wao ambao ni nini? Ni mafuta. Lakini sasa they're projecting kwamba next year watakuwa na uwezo sasa wa kuuza less volatility in terms of economic growth. As we speak. Kwa hiyo I think unajua ni sera ambazo nchi imeweka ambazo zimeweza kuwa incentives kwenye masuala ya economic growth. Kwamba Tanzania we're not really exposed to fluctuations in prices, commodity prices. Kwa sababu our economy is diversified and we don't really depend on one particular sector ili kufinance our whole economy and the government. Kwa hiyo I think that is a major incentives ambayo serikali imeiweka ili sasa our economy is unstable. Kwa I feel that is one of the key reasons as to why we haven't really been unstable kwenye COVID compared to other countries and then you can actually see kwamba we're actually growing in terms of GDP and we haven't really experienced your volatility sana upande wa negative growth na positive growth. We maintained a steady growth. I think that's pretty much and it. In terms of macroeconomic GDP, the biggest pie in a constitute kwenye kitu gani zaidi Tanzania? I think agriculture, if I'm not mistaken. So there's agriculture, tourism, mining. Zote they have the equal shares kwenye GDP. Unlike other countries ambayo unakuta 90% of the GDP ni kwenye sekta moja. Sasa unakuta bei ya commodity kishuka tu, the country is affected tremendously kwenye GDP. Precisely. And you know something interesting I read, I think on one of the report from PwC, if I'm correct, in kwamba wanasema prices the final agricultural products you see in the market, 70% your price comes from transport and logistics. Okay. So imagine with the current SGR, the developments na ni logistics Tanzania tulizonazo, you know even bei za nyanya zitapungua sana. Bei za mahindi, rice kutoka Mbeya zitapungua sana. Na hii ita secure food security at the same time food. Itapunguza pia inflation. That's and then the grand scheme of things, which is inflation. Right now inflation is about 3%, which is not bad, exactly, and it's actually the best among African countries. And for any investor out there, it's very good attractive number. And so ukiangalia katika mambo yote na macroeconomic look, umeangalia diversification is key.
what do you think is another area you'd want to see the government because kwa mfano Kenya sasa hivi they're moving towards services in service industry as their main contributor to the GDP, like Mauritius. You know how Mauritius are doing very well with the service industry and financial services. Ukisoma FDB report wana recommend sana digitalization because hii ndio ita unlock a lot of youth potential. Na ukiangalia sasa hivi unemployment iliyopo ukiwa na ukimprove service industry and especially ukifungua milango ya digitalization, so like e-commerce exactly, na mambo ya YouTube, social media, kwa sababu unajua ndo uchumi unapoelekea kule, we're going towards an e-economy. Kwa hiyo pia itakuwa ni aspect ambayo inachangia sana kwenye uchumi, masuala ya digital. I think that's where we're going pia. Kwa hiyo if the government was to put emphasis kwenye hiyo zaidi, ikachachusha maendeleo yakawa makubwa zaidi, we can get another sector economy. Kwa mfano labda mining inakuwa sasa hiyo digital. That aspect inakuwa developed zaidi, kwa hiyo you can get money, employment pia. Kwa hata pato la taifa litakuwa zaidi hiyo sector economy ikiwa developed. Anyways, tumeongea mengi. I hope mwasikilizaji mmeenjoy, mmejifunza mambo mengi kupitia Financial Compass. Kwenye kuaga ningependa kuambia nini wasikilizaji na watazamaji wetu? I think kikubwa ni kwamba of course sasa hivi tuko kwenye maombolezo, lakini kama tulivyosema tunamshukuru sana our late president Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa msingi ambao ametuwekea. Kwa ni responsibility ya kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo ameanzisha sisi tukaendeleza, ni pamoja na uchumi, masuala ya industrialization, viwanda. Kwa hiyo mimi na wewe wote tuna jukumu la kuboresha na kuendeleza vitu ambavyo our late president amezianzisha. Kwa hiyo obviously kwenye growth ya uchumi pia we all have a responsibility to play. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakitazamia na hopefully tutakuwa na hizi discussions zaidi ili kuweza kuelimisha watu na how can they also play part kwenye huu uchumi wetu. Exactly. And I mean he showed us what is possible. You know, no one thought SGR, all these big development projects were possible, man. He showed us what is actually possible. And interesting enough ni kwamba he has been able to raise all these fundings from domestic. So you know, Tanzania has so much potential in the future. Na unajua hata hiyo element ya domestic financing unakuwa hauna exhaustion sana kwa nchi kwenye kurepay hizo financing. Exactly. Hauna ile obligation ya kulipia my interest. And the best part also ni the domestic investor benefits katika maendeleo ya nchi kabisa. Because imagine when a foreign investor, kwa hiyo mwisho siku kwenye zile repayments zinatoka nje na to abroad. Lakini ile bado itabaki ndani the repayment. So man, this guy was a genius. Absolutely. Was a genius. Basi so rest in peace kwa kweli. Kwa hiyo tunasema asante. Kwa hiyo hopefully catch you guys next time on our next episode. Hopefully we have something great for you guys. Thank you guys. Karibuni sana. Cheers. Peace. Bye guys.